As if we needed it, but we've just had video proof that the Conjuring House is by far the biggest scam of 2024. And this comes from a YouTube channel called Sample V2, right? Where they went around the world to different paranormal locations. And one of the locations that they landed in was the Conjuring House. Now, interestingly, to kind of like give you some context, essentially what's happened here is these people have gone around the globe to try and find out, you know, some haunted locations. And for one final message, right, for one final hurrah for the new year, right, they decided that they would go to the Conjuring House because it was rated the worst place, you know, in the paranormal world. They are Swedish, so unfortunately we're going to have to play the video with English subtitles. I'm sorry, but that's the best that I could do. I will move my big fat head out of the way because I know for a fact that it's going to get in the way. So if I just bring myself over, I'll put myself up here for today. I can be all high and mighty up on my high horse. But yeah, you're just gonna have to bear with it, but these people literally got scammed out of thousands of dollars like many others. Och andra saker. Det här verkar ändå vara en rätt seriös grej. Det är många nyhetssidor som har skrivit om det i USA. Det är många YouTubers i USA som har gjort videos om det här. Så jag sätter mig en dag och ska skriva ett mail till henne och fråga vad det är som håller på att hända och om vi ens kommer kunna åka dit och göra våran video. Och när jag sitter där och ska skicka mailet så får jag en notis om att jag precis har fått ett nytt mail, vilket är från info@theconjuringhouse.com, vilket var då av ägaren till huset. Ni kan se. Right, so basically, you know, the Conjuring House has basically, they've reached out to see if they'd even be able to go there, and the Conjuring House has responded. Mailet på skärmen just nu som hon skickade till mig, och där har hon skrivit kort och gott. Right, so this is what they received. Hello, I am Jacqueline Nunez, the owner. Your bookings are all set. I am not closing business. Corrupt town officials in Burrowville will be sued for their egregious abuses against me in the TCH and for their complete disregard of thousands of guests that will visit us each year. We are at around 9,000 guests so far. I am not issuing refunds for two reasons. First, over 90% of my earnings now have been stolen by criminals that I am trying to get prosecuted to stop. Second, we are open. If you are within the cancellation period and I receive the money, you will be refunded. If not, write a complaint to your attorney general in whatever state or country that you live in. Oh my God. Ask that the criminal's account of Fair Harbor issue a refund and write to these emails to ask for assistance. I am not interested in screwing anyone. If a refund is warranted and I received your payment, you will absolutely be refunded. What about Scott? Jacqueline, what happened to him? You promised him a refund. We've got it on audio. Like we can play back the tapes, count time and time again. I'm never going to allow criminals to destroy the most famous haunted location in the world, and I will fight for my rights to own, run, and earn a living. Through this paranormal business, I will fight for everyone that wants to experience an incredible energy at our location. Jacqueline Nunez, the owner. Att hon inte har gjort något fel och att det är kriminella som tar pengar från henne och att hon ska stå upp för sina rättigheter och att och kämpa egentligen för att kunna fortsätta hyra ut huset och att det är inga konstigheter att vi kommer kunna vara där och filma våran video. Och det tolkar jag eftersom hon har skrivit "Your bookings are all set, I'm not closing our business". Och det här var då ett confirmation mail jag fick om att allt är godkänt, klart och vi kommer vara där 16 december från klockan 19.00 till 08 på morgonen. Så jag struntade i att skicka mitt mail till henne för jag såg det här och tänkte, ja men vadå, det är väl lugnt. Jag skickade till polarna och de sa, ja men då är det inga problem. Utöver den här bokningen på huset på 14 500 kronor så var det då flygbiljetter som skulle... Right, so I'm intrigued to see what this price is, right? So 14,500 KR. I'm not sure what the currency is, but let me just have a little look. KR... Let's have a look. Currency. Right, so it is Swedish krona. All right, so let's have a look. So if we have 14,000, so 14,500, I think it was. So that is 1,312 US dollars. That's how much these people have paid to go to the Conjuring House, okay? In their title, they talk about 100,000 KR. So what's that? 100,000. So almost 10,000 US dollars. So right, just over 9,000 US dollars, I'm assuming has been spent to make this video. Let me just Google translate what this means quickly.
Bear with me. Google Translate. Right, you can detect the language. I was cheated of 100,000 SEK, right? Okay, so 100,000 SEK, which is, I was cheated of basically $9,000. Right, so there's the context that we need for this video. That's absolutely mind-boggling, isn't it? Bokas hotell, hyrbil, ghost hunting equipment som är otroligt dyrt. Helt nya outfits till mig, Linus och Kasper, nya kameramikrofoner, lampor, minneskort och mycket mer. Och det är inte heller bara pengarna det handlar om, utan det handlar om tiden man har lagt ner på att planera det här, åka till alla butiker, beställa hem alla grejer. Vissa saker passar inte, vissa saker fungerar inte. Skicka tillbaka det, beställa nytt. Det är otroligt mycket tid man har lagt ner på det här. Och inte nog med att vi flyger till Island för att mellanlanda där och sen flyga vidare till Boston för att ytterligare bila 1,5 timme för att komma fram till vårt hotell och sen vänta 3 dagar tills att vi kan vara i huset. Det är så jävla trist det här, helt ärligt. Som ni kan se på videon just nu sitter vi i bilen och vi är på väg till The Conjuring House. Och när vi kom fram så tänkte vi I love it was a complete accident, right? But if we take a look here. Som ni kan se på videon just nu sitter vi i bilen och vi är på väg till The Conjuring. Instead of calling it The Conjuring House, Google Translate have turned it into The Conning House. You can't make it up. It's not even meant to be. Like, that's complete accident, but it's so ironic. It's called The Conning House. Och när vi kom fram så tänkte vi egentligen filma direkt från början. Men i mejlet stod det att det kommer vara en liten genomgång på en halvtimme först där de går igenom huset och berättar om historien om huset. Så därför tänkte vi att vi lämnar väl kamerorna först i bilen och sen går vi in där på nytt när det är dags att filma, när den där halvtimmen har gått och vi är klara och vi är där själva helt enkelt. När vi kommer fram till huset så är det tänt, men vi ser ingen där. Det står dock en bil utanför huset. Vi går runt och knackar på dörren, vi ropar, vi säger hallå, ingen kommer fram och det dröjer säkert 10 minuter innan det flyger ut en tjej som är ungefär 25-årsåldern i ett hus som är bredvid huset och hon verkar livrädd och frågar "Who are you guys?" Och vi säger att vi har bokat det här huset idag och vi ska vara här nu under natten och filma. Och hon förstår ingenting och säger att nej, ni kan inte gå in här, ni får absolut inte vara här. Vi fattar absolut ingenting och jag börjar förklara att jag har lagt en bokning idag, 16 december. Jag visar det på min telefon och hon förklarar att ni kan verkligen. That's crazy. So she's literally telling them that they can't be there. Now, I don't know, like, he doesn't actually state that this is the Conjuring House owner per se, but he does kind of, allude to the fact that it might be. Yeah, that's crazy. So basically she's saying that you can't be there. Well, I need to go back a bit because I've lost my place. Right, let me have a look. Right, bear with me. Here we go. Right. Car outside. Yeah. Oh, here we go. Vi har bokat det här huset idag. Vi ska vara här nu under natten och filma. Och hon förstår ingenting och säger att nej, ni kan inte gå in här. Ni får absolut inte vara här. Vi fattar absolut ingenting. Och jag börjar förklara att jag har lagt en bokning idag, 16 december. Jag visar det på min telefon och hon förklarar att ni kan verkligen inte vara här. Ni förstår inte. Och jag bara, nej, jag förstår verkligen inte. Berätta. Enligt henne, sen en vecka tillbaka så får de inte hyra ut huset. Och det är jättemärkligt, för vad jag har sett när jag har sökt runt på det här så står det att de får hyra ut huset året ut. Men like, this is the thing, right? There's obviously stating here that they've been told that from the past week they've not been allowed to use the house. Yet they've been allowed to rent out the house, and it says online that they're going to be renting out the house for the rest of the year. Like, these people have been swindled of 9,000 US dollars, right? 9,000 US dollars. That is no small amount of money to go to a business that has said, yes, we are categorically open. They've even checked, right? Like, this is so messed up. Enligt henne så kom den här infon för en vecka sedan. Och då frågar jag henne, varför är det ingen som har kontaktat mig? Mitt telefonnummer är där, min mail är där. Yep. Det är bara att skicka och säga, hej, vi måste tyvärr avbryta din bokning på grund av det här.
Men det har de inte gjort och hon hade ingen bra förklaring till det. Så jag sa det, alltså vi har flugit från Sverige, alltså det är nästan en 10 timmar flight med mellanlandning. Och nu står vi här, väntar på det här i nästan 3 månader. Och nu står du här och säger att vi inte får gå in i huset. Alltså vi står bokstavligen 2 meter från huset. Vi står där säkert en halvtimme och försöker övertala henne om att vi måste vara här, vi måste gå in här, filma vår video. Jag har betalat, jag har bokat, du kan inte göra så här. Men hon säger att om vi går in i huset så kommer grannarna ringa polisen och de kommer åka in i fängelset. Alltså ägaren och kanske en anställd, vad vet jag. För det är tydligen jättehårt att hon absolut inte får hyra ut huset längre. Jag har en liten frekvens på min telefon på 1,5 minut där jag spelade in ljudet där ni kan få höra lite. Jag tänker att det kommer nu. No, I understand where you're coming from too, because out of country it's a big, huge deal. It's not like I get it and I feel bad. I don't know what to say. But what is the real website? That is the real website. Theconjuringhouse.com is the real website. Yeah, it was there where you did the booking. Through the website. Wouldn't it be reasonable to let the people who booked know that it's not possible to stay? We would love to do that. Alltså grejen är hur mycket vi än pratar med henne så är det inget. Men alltså om Det finns inget vi kan göra. Hon sa på ett mejl för några veckor sedan eller 2. Jo. hon sa nu för en vecka sedan, 2 veckor sedan så sa hon åker på mig. Hon sa nu för en vecka sedan. Ja men hur kan vi ha mejlat med dem för 2 veckor sedan? Då har de ju haft våra kontaktuppgifter. Och nu kan jag tänka mig att många av er sitter där och undrar, okej, men vad händer nu? Har du kontaktat dem i efterhand och försökt mejla, försökt få en återbetalning? Och svaret är ja, det har jag gjort. Som ni ser på skärmen just nu är det här mejl. Right, so this is the I've been scammed by the Conjuring House. So this person's clearly reached out and said, "My name is Samuel and I made a booking at the Conjuring House on September 21st, 2024 to spend the night there on the December 16th, 2024 with my team. We booked content creator investigation because I run a Swedish-speaking YouTube channel with 450,000 subscribers, and the idea was to film an episode in this house. A lot of the time, planning and money was spent on this film project. When we arrived to the house, we were met by a woman who tells us that we're not allowed to enter the house. The reason is because the house is not allowed to be rented and the neighbours will call the police. On November 21st, 2024, I received an email from the owner, Jacqueline Nunes, where she described what is going on in this email and writes, "Your bookings are all set. I am not closing our business." I spent around $10,000 on this project: flights, hotels, rental car, equipment, consultants, filmmakers, but most of all time. We have flown all the way from Sweden just for this. I have not received any email or anything about us not being able to do the overnight on December 16th. This is not okay in any way. Booking reference. So my question is, what do we do now? Completely fair question, my dude. Som jag skickade till dem den 20 december. Jag skickade den här till alla möjliga mejladresser jag någonsin kunde få tag på som hade någon typ av koppling till The Conjuring House. Vi sökte även upp ägaren på LinkedIn och någon annan typ av LinkedIn-sida som finns i USA. Vi sökte upp hennes telefonnummer, hennes Facebook, allt möjligt och ringde henne, fick inga svar. My name's Oscar and we had a booking with your house this night and on contact on email with you said that there would have been no issues staying at the house, but upon arrival we got informed that we couldn't stay at the house. We're here for another 2 days. Please contact us back. If not, we will get in contact in another way. Thank you, bye. Och det här mejlet som ni ser på skärmen just nu, det har jag skickat till alla mejladresser. Och jag fick faktiskt 2 svar. Och det första svaret jag fick var faktiskt från info@theconjuringhouse.com, vilket är deras egentligen officiella mejl. Som ni ser på skärmen just nu är svaret jag fick så här. Och egentligen så ber de om ursäkt om vad som har hänt och de ber mig kontakta de andra 2 mejladresserna de har skrivit här i mejlet. De skriver bland annat också att de ska meddela när de öppnar igen, men det finns inget som de kan göra just nu. Så vad gör jag då? Jo, Right, so they've received an email saying there's nothing that can be done at this time. This is absolutely diabolical. This is absolutely, by far, the worst thing I think I've ever seen, right? So obviously they then go on to do other things and stuff like that, right? Which is where I'm going to leave this video off. But this is horrendous. And people are like, well, how can they possibly not know that what's going on with the Conjuring House is being well covered, you know, by so many people? I don't think it actually matters. Like, if you receive a booking information and confirmation saying, yeah, your booking's all good to go, and you hear nothing else about it, you'd tend to think that your booking's all good to go and you won't be hearing anything about it. It is diabolical behaviour, and it's actually
sickening that Jacqueline Nunes can just get away with this, right? She needs, like, but this is the thing. This has been going on long before the shutdown. Scott, one prominent person who didn't, I believe, still hasn't got their money back. And they've had to jump through so many hoops just to try and inkling and nudge a movement. It's taken the piss now. It really is. What do you guys think? Let me know your thoughts and opinions down in the comments below. While you're down there, jump to get the hell out of that like button and subscribe, and peace.